Hi, it's me, Phoenix, and I thought we would do something different today. Because VisionGame, which is a Czech gaming news site, released a video on the February 19th of February with a pretty extended interview with some of the devs from Madfinger Games making Grey Zone Warfare. And they finally released the video with English subtitles. Because they speak in Czech, and I don't speak Czech. But I thought we could go through the video, see if there's any interesting news, and do a react, or what the kids call it today. So let's see what we got here. And YouTube was being hard. It wouldn't play the 4K, so I had to download it. So We're at the AO. I guess we got the gameplay reveal trailer here. Get ready. Oh yeah, I'm ready. I am ready. It looks so good. It really looks good. Dense and lush, and yeah. There we go. Grey Zone Warfare. Ahoj, já se jmenuji Vojta Petrek a pracuji tady jako art director v Madfingeru na projektu Grey Zone Warfare. Čau, já jsem Marek Rabas a hlavně pracuji jako kreativní direktor na Grey Zone Warfare. Hey Grey guys. Zone Warfare je taktická střílečka, první hra na PC od Madfinger Games, kde se snažíme posunout. They have been big in mobile. They're probably gonna talk about it. Realitu boje co nejdál, kde to jde, ale přitom to furt zůstává hra, která by neměla být frustrující a která by měla být zábavná. Yeah, it should be fun. 42 kilometrů. Just look at this vista. Jesus Christ, 42 kilometers. Up to 48 players into 3 factions. Bring it on. What's that over there? On the right there. I don't think... Yeah, you can see my mouse. That looks like a cool... 48 hráčů rozdělené do 3 frakcí. Jsou to spíš kompetitoři, nemusí se jako zabíjet. Budeme mít i PvE servery, kde vlastně bude... PvE servers is a big deal. Bude tam tím pádem zakázané i lootování hráče, aby se to nedalo nějak Yeah, so where PvP won't be allowed, that would probably help against cheaters and stuff and other exploits, but dedicated PvE servers is a good thing for a lot of players. exploitovat. No a doufáme, že budete mít úplně super zážitek. Oh, I hope so too. Tisíce hodin. V roce 2020 jsme získali nového investora, začali jsme řešit, co dál a jak se ubírá to, jako kterým směrem. My jsme chtěli dělat další multiplayerovku. That's Udělali interesting. jsme obrovský research a zjistili jsme, že chceme dělat PvE, PvP věc, která vlastně není moc na trhu. Ale jak se vymyslel koncept, tak jsme zjistili, že to fakt jako na ty mobily jako nedáme, že ten malý Oh, that's cool. So they initially wanted to do it on mobile. screen tam fungovat nebude. No, tak jsem začal pomalinku chodit a překecovat lidi, že bychom mohli jít na PCčko. Yeah, I bet. Pak jsme přešli na PC. Stepping out from mobile to PC might not seem like a big thing, but it really is. Tak jsem je začal ukecávat, tak když PCčko, tak Unreal. Tak zase se všichni zrozili. Dělat postupné kroky. Takže jsem to takhle po něj vybalil vždycky postupně.
No a když už to jako nějak trošku jako One step at a time. dají za své, tak jsem potom přišel s tím, že teda Unreal 5, že bychom Unreal 5, yeah. Unreal 5, tak jsem začal kluky ukecovat, že to no, že Switch nemají engine. My jsme prvně teda začínali v Čechce Unrealu, tam jsme udělali nějaký prototyp během pár měsíců a So they've been working on it for a while though, because Unreal 5 has been out for a good time now. And if they did prototypes in Unreal 4, yeah. Pak jsme si řekli, že už vlastně Unreal 5 se prosakoval, už byl nějaký první preview verze, takže na to switchneme. V tu dobu jsme to moc neměli, takže ten switch nebyl tak jako náročný pro nás. Tam hlavně byli programátoři proti, protože Unreal je fakt dobrý tool pro grafiky. Yeah, it is a good tool for artists. Programátoři museli zahodit vlastně veškerý 20 let. Oh, that's a big switch. If they primarily made their mobile games in Unity and then switched over to Unreal, yeah, that's a big switch for Unreal funguje trošku jinak, takže for the whole studio. Měli větší problémy a víc proti tomu. That's quite the feat. Ale podlehli. Celý ten jako level toho environmentu nebo té grafiky je prostě někde úplně jinde a ten switch nebyl úplně jednoduchý vlastně, jo, protože i z mobilu sice jsme that's a hard thing to do, to switch engine like that, because everything between Unity and Unreal is different. From how you work in the engine to how the render pipelines are and everything. Dobře na mobilech, ale pořád jako ta úroveň těch detailů a vlastně celkově ta kvality je někde úplně jinde. To znamená, my jsme už tak se to zjistili na začátku té hry, že vlastně my ani nevíme, jako kam se přesně dostaneme, jo, jestli kolik detailů tam budeme schopni dostat a vlastně co urendujeme jako celek. Takže my to tak jako stavíme v takových horizontálních vrstvech, typu prostě nějaká sketch, greybox, nějaká environment pass, druhý, třetí, jo, a vlastně těžko říct, kam se dostaneme a těžko říct, jako, jak to pak zoptimalizujeme, jak to bude vypadat. Jako ty začátky byly těžké, my jsme používali technologii Unrealu a mezi tím se vyvíjela vlastně naše technologie, kterou tady děláme s klukama. Yeah, because Unreal is still... Oh, my nose is itchy. Unreal is still being pretty frequently updated with constantly new features added to it. So it's kind of hard to keep up, I guess. Furt jsme používali sami Unrealové věci, že jo? Takže moc jsme neřešili úplně vizuál. A furt to vypadalo tak jako nějak divně, jako takový nemastný, neslaný, furt to bylo v takové jako, já nevím, placeholderu. Oh, it looked like an Unreal game, is what he's saying. Because sometimes Unreal have that kind of the special look to it, if it's not done correctly. But you instantly know that it's an Unreal game. Když ten tým není tak velký, tak jsme potřebovali mít opravdu jako dobrý tooly, aby jsme byli schopni ten obrovský svět jako spopulovat. Už nebylo možné vlastně hrát si s každým koutem a unikátně ho dresovat, takže jsme potřebovali mít k dispozici nějaký tool, vlastně, který nám to umožní a vlastně předdefinovat například tyhle ty biomy, které máme ve hře a vlastně potom jenom jednoduše distribuovat přes nějaký tvary nebo shapey primitiva. A v tom nám jako hodně usnadnila tu práci Scala, vlastně tool od really cool. developerů, který vlastně využíváme k tomu, abychom ten svět nebo do toho světa dostali ještě daleko více detailů, než bychom se normálně mohli So Unreal is really extendable. You can build upon the engine because you have full access to the source code of Unreal. So making proprietary tools like they did with the Scala engine is simple. Volit třeba s Unrealem jako samotným. Díky tomu jsme schopni vlastně renderovat nebo mít na scéně jako 100 000 nebo miliony stromů opravdu do. Yeah, just look at that. You can kind of see it looks kind of empty all the way up here. But it looks really dense, like in the really far. But still, you won't notice that, I guess, in-game unless you...
look for it. Jo, generuje to všechno v real time. But here you can see it looks dense at this distance. And even back here on the left side, you can see it looks really dense. Takže tam vlastně na ten terén není žádný streaming. A ta technologie je hodně sofistikovaná a hodně daleko, takže myslím si... Oh, it generates everything in real time? Was that what I said? Jo, generuje to všechno v real time. Generates everything in real time, so there's actually no streaming. Oh, damn. On the terrain. Yeah, that's interesting. Because usually games stream assets in as you, depending on where you look and how you move, where you move and stuff like that. That's why you get pop-ins and stuff like that. But they don't utilize streaming. So it's going to be interesting to see how they push performance out of that. Takže tam vlastně na ten terén není žádný streaming. A ta technologie je hodně sofistikovaná a hodně daleko, takže myslím si, že ne každý si může dovolit to, co my, a my jsme si vlastně zvolili... Yeah, they actually chose a very hard job for sure. Tak to tady člověk nevyběhne ven jako a nenafotí si něco No. A musí to mít, prostě nechtěli jsme, aby to vypadalo jako evropská Asie, nebo Asie z pohledu Evropana. Yeah, it's a really interesting place they chose for the game. Takže to všechno bylo těžší. Being that nám dense hodně pomáhají vlastně nastavování vlastně těch biomů nebo těch různých prostředí. Všechno se to rychle generuje, není to destruktivní. Takže je to, myslím si, že pro ty grafiky je to velmi, velmi dobrý tool. Yeah, how's destruction gonna be? Is there gonna be destruction? Like buildings and stuff like that? I don't think they have said anything about that. Já jsem byl z toho úplně na větvi, jako jsem se vlastně skoro rozbrečel, že ta vize se zmotnila úplně, že to vypadalo fakt dobře. Jo. My se snažíme dělat, že But they do have like interaction and stuff, but how, if we throw a grenade down here, will this construction break, you know? Is there gonna be destruction like that? Can you, is it bullet holes and stuff like that? Because they have interaction with foliage. If I rewind and look at the dude moving in the bush here. Oh, that's a bit too far. Skoro rozbrečel, že ta vize se zmotnila úplně, že to vypadalo jako fakt dobře. Jo. But you'll see the bushes, dělat, bushes moving. Že, tu grafiku jako realisticky a realistické proporce. Není to uspůsobené ke gameplay, nebo že by to bylo nějaké menší nebo větší, protože něco. A ta hra vlastně vypadá skoro z každého pohledu, jak jako obrázek z Yeah, it is very picturesque. A když to ukazujeme lidem, the game. Hodně často si lidi myslí, že jim ukazuju screenshoty z dovolené. But look at the distance rendering, dude. And no streaming of assets. That's quite the feat. Jo, kde jsem teď byl, jo, takže je to fakt, strašně se mi to líbí. Jo. And just look at this, it's crazy. I mean, you can kind of see it over here and in the really far areas. But I mean, this area looks hilly, so it wouldn't be too dense at all. But what they have accomplished, it looks fantastic. With all the details in the rice fields here, everything, the buildings, the shadows, it looks really, really good. Je to inspirované vlastně Laosem. Tam jsme se našli region, který vlastně nám nejvíce vyhovoval, z kterého jsme vlastně chtěli vyjít. A vlastně pořád se k němu jak vracíme a pořád tam dáme spousta referencí a inspirace. A i přesto, že to nedokážeme se replikovat jedna ku jedný, protože i nějaké gamifikace tam nastávají, typu make it their own. Lokace, cool. V tom regionu se nachází, tak vlastně pořád se snažíme tu lokaci nebo ten region replikovat jako nejlíp, jak dokážeme.
ten region nám vyhovuje s tím, že jsou tam umístěné tři vlastně malinký městečka přesně do trojúhelníku, protože každý říkal, že to vypadá geometricky a že to prostě není možné, aby takhle v reálu vypadalo terén a našli jsme přesně to, co nám jako vyhovuje. No, takže jako docela fajn, jezdí tam hodně backpackářů a to městečko je celkem známé, takže těch referencí je hodně. My jsme tam vlastně nemohli. Yeah, I like the fact that they just base it on Laos and don't blatantly copy it, because that makes it kind of new. I don't know. Tehdy cestovat, protože byl covid a COVID. 14 dnů karanténa, takže kdyby tam někdo byl, tak by jenom 14 dnů musel sedět na hotelu a čekat. Yeah, so that's why they couldn't go there. Ale materiálu je dost, no. My jsme právě nejvíce pobírali od různých youtuberů, nebo teda od jednoho, který tam vlastně má jako spousta videí, tam tyhle byly úplně perfektní. That's cool. A taky vlastně, že jo, Google mapy, jako hlavní zdroj těch referencí. You do have a lot of resources available. A taky jsme poslali vlastně jednoho člověka na severní Vietnam, který tam vlastně letěl s dronem, aby vlastně natočil jak biomy a vlastně pralesy a tak, jak se chovají v tady tomto environmentu, že? Takže jsme se snažili potom replikovat nějaký čas. That's cool. So I guess it's pretty close in biomes and shit, but sending at least the dude to North Vietnam, maybe to get the soundscape and stuff like that. Se tam natočil. A i přesto, že to byl Vietnam, tak vlastně ten biom celkový vlastně těch hor a takhle působil vlastně velmi podobně. Looked the same in Vietnam as that of Laos. Na začátku, tak vlastně úkol byl snadný, že vybudovat 90% džungli, nebo 90% jungle, což se nám zdálo jako, že docela jako v pohodě, tehdy udělat jako velkou mapu, ale kde bude jenom džungle. No vlastně my jsme začali tím, že to bude 7 malých map po kilometru čtverečním. So they started small, putting it together. Yeah, screw it. Make it 42 square kilometers. Což jako vlastně byl první ústupek, ne? Protože ten původní nápad byl jako těch map That's really big. Nebo byly větší, ale jak jsme začali vlastně nakonec pak studovat tu krajinu, tak vlastně ono to úplně nefungovalo jenom s tou džunglí. Takže když to tak vemu, tak teďka tam možná je tak třeba 30% té džungle a to jenom fakt odhaduju. Yeah, because they gotta find like a gameplay. I mean, you can make nature and stuff like that look pretty. But what are you gonna do with 90% jungle, you know? Where's the gameplay in that? Tam kolik tam je plus minus. Ale k tomu se vážou jako různé biomy, není to jenom jeden typ džungle. Ta džungle, máme tam jako víc těch biomů, to znamená od nějaká hustější po nějaká třeba víc otevřená, jo, vlastně a potom se to dělí vlastně na tu přírodní část, vlastně, different biomes and stuff. To jsou ty džungle, a potom vlastně na tu takzvaně man-made, vlastně lidskou, že jo, kde vlastně člověk do toho zasáhl. Takže veškeré možné pole, jo, lesy, louky a tak dále, to jsou všechno jako místa, co tam může člověk najít v té mapě. No to bude různé v tom early access releaseu. Okay, so they're talking about early access. Na to bude pracovat a Okay, so they're saying it will be different in that early access release, where there won't be many biomes yet. Then it will be worked on. Okay, but that's okay. As long as they explain their grand vision for the game, I'm okay with not playing the full game in early access. Se to bude ještě měnit, jo. Takže fakt chceme, aby to bylo různorodé. A i ta džungle má prostě x dalších džunglí, takže budeme to potom měnit. Chtěli jsme strašně, aby ta džungle, vlastně jakýkoliv pomalu lísteček reagoval na střelbu, nebo i jen na vítr, takže když... Yeah, because the foliage react to shooting and stuff like that too. Když AIčko střílí, tak... And the jungle setting is really interesting. Vlastně máme udělaný vítr, který šlehá z hlavně a tím... Oh, that's a good point. That's a really good point. You can use the wind and stuff to
Tím pádem to prozradí to spot ty kampry, které jsou schovaní někde. AI and other players. Jak to funguje vlastně ve městě, kde ta viditelnost je lepší, člověk se může jako víc rozlížet a vidí ty animáči na větší vzdálenost, v džungli vlastně by mělo být víc opatrnější. Oh yeah, you gotta be careful in the jungle compared to the city and stuff like that. Because visibility in the jungle is gonna be a pain. Běhat, tak může přijít jako k úhoně, ale tam by zase mělo být méně animáčů, že jo, jako které tam potká. No tehdy jsme... But that's probably gonna be pretty cool for solo lone wolf players. If you can get like a ghillie suit or something, oh, you'll be deadly in the jungle. Because spotting a ghillie suited up player over here or anywhere in this scene is probably gonna be hard. Natáčeli trailery, tak ten fight v džungli byl opravdu jako intenzivní. Tam fakt člověk neviděl odkud jako kdo, i když jsme si jako třeba říkali, OK, půjdu tu dma, jo. Yeah, because you saw the bushes moving here, but you couldn't really see the NPC or whatever. So, yeah. Zkusím jako přepadnout, tak vlastně vždycky se člověk zleknul, vždycky si to nečekal, protože tam si to nezapamatuješ, tam je keřů a prostě všeho tolik, že vlastně jako máš předdefinovanou cestu, kudy třeba půjdeš, ale vlastně pořád jako se bojíš, pořád vlastně přichází něco nového, takže jako ten fight jako bude opravdu těžký podle mě v té džungli, no. No, my jsme tam přidali vlastně notifikace nebo takový warningy z AIčka. Okay. Takže když oni tě poprvé uvidí. So there is like a notification / warning system for AI. I wonder if it's a sound cue or something like that. They always say something. Okay, so they're talking. Tak vždycky něco žblepnou. So that you get a chance. Aby si aspoň dali trošku jako šanci, protože jinak to bylo jako bum bum a znovu, no, yeah. If you don't get like a cue, yeah, it's gonna be boom boom and again, as they translated this to. Jako chceme, aby ta hra byla těžká, ale zase nechceme, aby byla. That's a really good point. They want the game to be hard, but they don't want it to be totally frustrating. So it's really good to know that they have thought about that. Especially for solo players. Once you're in a group, it's kind of easier than being solo. So To je totálně yeah. Takže musíme tam přidávat nějaké takové věci. Ale samozřejmě to je rozdíl mezi různým AIčkem, takže tady tíhle yeah, and it's different between the different AIs, which is cool too. Takže právě víc nasranější, takže začnu. So the different AI is different, so the criminals and bandits are kind of stupid and more angry. And I'm guessing they will yell, yeah, and the elite units don't talk too much. Okay. That's cool. That makes sense. Třeba nějaký equip jako dobrý, co si vemeš do džungle, jako abys termo? Equipment. No jasně, až bude termo a podobné věci, tak bude. Okay, so there will be thermal vision and stuff like that. Probably night vision, thermal vision. Je to daleko lepší, ale ty budou až v dalších updatech. In future updates, okay. Yeah, well, that's okay. I'm okay with them bringing things in gradually. Update bude noc a den, hlavně. The first update, yeah, they talked about that before. That the first update to the early access release will bring in the day and night cycle, which will probably bring night vision goggles. Takže tam budou night visiony, možná thermo. Maybe also thermal vision. Jak to bude fungovat. That's cool. Oh, thermal vision in the jungle. How is there animals? There's got to be animal life in the jungle. How will that work on the thermal vision? Well, I mean, you can distinguish a human from an animal, but yeah, we'll see. Když jsme vymysleli ten koncept, tak bychom nechtěli žádný klasický MilSim. Thank you for that. Ani sci-fi. No sci-fi or classic MilSim. Já jsem tehdy mám hodně naposlouchanou a načtenou knížku, která se jmenuje Piknik u cesty.
Je to vlastně knížka z Yeah, okay, so they're talking about the Stalker. Akorát to trošku jak... The Stalker book. Because the game Stalker is also based on the same book that they have based Grayzone Warfare on. Jinak otočili. Mně se na té knížce líbí, že je taková mysteriózní, je trošku jako noir a vlastně ti lidi neví, k čemu tam vlastně došlo, a proč se to stalo, neznají. Yeah, that's pretty cool. That they added like a bigger overall mystery story lore to the game. Správné využití těch artefaktů, snaží se to nějak dekodovat a většinou to používají nějak blbě, jako jo, ale jako k tomu k prospěchu, jako jo. A to se mi na tom strašně líbilo, vlastně tady tahle mysterióznost a ta nemohoucnost vlastně na to přijít, že ta civilizace další je tak daleko než my. Takže jsme se to snažili s tím mixnout, protože... Oh, that's interesting. Let's take a look at that again. Really like that. The mysteriousness, that impossibility actually to figure it out. What did I say? That other civilization is so far beyond us. That's really interesting. So we try to mix it with that. One of the tasks is that is mixed. Okay. Which plays war simulation of war. Zmixovat vlastně co nejrealističtější, jak kdyby military simulátor, ale ze hrou pořád, jako jo, kde máš nějaký progres, máš tam nějakou storku. A je to takový zábavný, si jenom hrát na vojáka. Takže vlastně ten příběh tak trošku vychází z toho. Máme fiktivní stát, který se jmenuje Demokratická republika Lamangu. Yeah, that's really interesting. It's gonna be pretty, because we know about the event that kind of locked down the whole area. And I wonder how far they're gonna take that. Is it like aliens or nuclear or since? But yeah, I don't know. We'll see. A je to takový trošku jako fejkový název, protože to je spíš takový diktátorský stát. Yeah, it's more like a dictatorship than a republic. A je to takový jako Argentina, Pinochet a spousta dalších takových těch šílenců. Yeah, those maniacs. Ničí tu opozici a mučí je a vyhazuje z vrtulníků. Yeah, the lore is pretty interesting. And it's pretty relatable, I guess, too. Mezitím se stala prostě nějaká strašná událost, nikdo neví, co se děje. No one knows what's happening, talking about the event. Yeah, so there's going to be suspicions about many things. UN wants to investigate. Ty Spojené národy, jak fungují, takže se tam zase hádají a každý dává nějaký veta a nikam to nevede, tak se někteří lidi nebo státy rozhodnou najmout si privátní armády, vlastně nebo firmy, které se tady tím zabývají. Yeah, it's basically recapping the lore with the PMCs. Ten hráč přichází jako... That's where the game comes in as a former Special Forces operator hired as a PMC. That's you as the player. A je najmutý jako PMCčko a vlastně jeho hlavní role je víceméně taková podřadná, že tam dělá standardní úkoly, jako starat se o nějakou security a dělat nějaké blbosti. Vlastně ve skutečnosti neví, o co tam jde. Yeah, so you'll be tasked with doing different quests. And it's going to be interesting to see how they tie in the overall story, how you find out about what's going on, what's the bigger picture going on in Lamang. Šéfové té firmy vlastně neříkají ten hlavní účel. Po prvním spuštění hráč prochází character creation. Okay, so they're talking after the first launch, the player goes through the character creation. Customize the character. That's cool. It's going to be interesting to see how deep their character customization goes. Kde si vlastně vykostumizuje na začátku svoji postavu. To znamená, je schopný si zvolit jako... Choose skin color, different types of faces, apparels, some camouflages and so on. Různé typy obličeje.
Yeah, it's gonna be interesting to see how deep their character customization goes. Nebo třeba aparelů, co vlastně na sobě nosí. And are they gonna release skin packs in the future? I wonder. Guess we'll see. Kamufláže a takhle. A vlastně po zadání jména, výběru frakcí se Enter a name, choose a faction, get to the menu where you start the game. Vlastně do meníčka, kde vlastně si spouští hru. Když se dostane do hry, když se spawne, tak So that's kind of cool. I guess it's gonna be on for people who like to RP in MilSims. It's probably gonna be pretty cool. So when you spawn, the player is actually on the map on the server with other players. Vlastně hráč už je vlastně na mapě, jo, na serveru s ostatníma hráčima. To znamená, vlastně už teďka může co chce, jo, už teďka může. So you can already do what you want as soon as you spawn in. You can just go out and explore and look for some loot, look for a new LC. Hledat nějaký prostě loot. Just go out, explore. It sounds like you don't have to have a task to get you started. You can just get some basic gear and get out there. Hledat jako nové landing zóny. That's cool. To je jedno. Už teďka je v tom sandboxu, už teďka hraje. Každopádně jako nejspíš většina hráčů zůstane v tom basecampu a projde si. Stay in the base camp and check out the traders, check out the missions. Projde si. Oh, I think I'm just gonna head straight out there at first. Just let the map sink in. Because it's probably gonna be a bit overwhelming, maybe. And because I like to explore before, if I get the option to explore before I have to take on missions and stuff like that, I usually do that. So I'm probably gonna head out and just explore the map, the different locations before I check out the traders and the missions. Které může právě plnit a vlastně tím už se dochází do toho příběhu, jo, a už vlastně začíná hrát vlastně i ten děj a Yeah, the quests looks interesting. The different quests they have. It's gonna be interesting to see how diverse they are. Progres jako celkově ty hry. Oh, it said. Let's see. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 traders. And 3 of them are going to be available at early access. So rewards, the tasks is available. You can trade. Plnit a vlastně tím už se dochází do toho příběhu, jo, a už vlastně začíná hrát vlastně i ten děj a Okay, so he activated the mission down there and it said in progress to Huang's list. Progres jako celkově ty hry. So I wonder if you can have multiple tasks or quests active at the same time. Času, že jak progresuje, tak dostává lepší. And he say as time goes by progressing, they'll get better rewards, better offers, explore the map. Other vendors will be unlocked eventually. So it really looks like they're gonna reward exploring too. That's cool. Nabídky, exploruje celkově tu mapu, jo, a domykají si ti další vendoři. Hráč se rankuje, nemá to úplně nějak. Okay, so the player ranks up, doesn't have too much of an impact like another game. It doesn't increase your HP and it doesn't increase your damage. Ah, that's cool. So it probably just ranks up your standing with the environment around you instead of ranking you up as a character.
That's really awesome. Vliv jako v nějakých jiných hrách, nezvedáme HPčka, nezvedáme damage, nezvedáme jako výdrž a podobné věci, protože no increase of stamina and stuff like that, because as you say, Mara, that's not how it works in reality, which is a really good point. So they kind of remove the whole arcade thing out of the game. Úplně awesome. Nefunguje. Je to takový prestižní rank, kdy ti to odemyká víc možností na customizaci. It unlocks customization possibilities and stuff like that. I'm all in for that. Takže když jsi hodně dobrý, tak můžeš mít třeba nějaký silácky jako věci nebo special shirts, similar powerful stuff. Jsou tam boty, rukavice. Whatever that means. There are shoes, gloves, shirts and pants. Tričko a kalhoty, myslím. So you basically unlock. A lidi budou vypadat různě. A myslím si, že to you just unlock clothing items and apparel items. And the further you progress, the cooler apparel you can get. Dlouho, tak ho vidíš v nějakých super hadrech. A když ne, tak bude tam běhat v džínách, jako jo, anebo třeba když bude hodně So you start up pretty basic. Dobrý, tak bude běhat v džínách. Tak in jeans. Běhali prostě speciálové ve Vietnamu. A potom máš vlastně nějaký další rank. Okay, and then some other ranking, which is mainly, okay, the relationship with vendors and other NPCs. Které hlavně vztahují s vendory. I like that. I like that a lot. Nebo s tradery, nebo jak je nazvat. A to zase ovlivňuje, jak ty questy pro něho plníš, kolik, nebo jestli neplníš, že si to dáváš někomu jinému jako splnit. Tak... Wait. It affects how you fulfill those quests for them. Or if you don't fulfill them. If you give them to someone else. Huh. That's interesting. That's really interesting. So if I'm in a squad or have a buddy and he is not able to complete a task he has activated, can he assign that task to me? And how would that work if I complete the task for him or the task he gives me? Will he get some credit or will I get all the credit? And how is progression in the task? Oh my god, so many questions. Leveluje ty NPCčka nahoru a podle toho ti to otvírá nějaký obchody. But I really like that you have to level up your standing with the NPCs and stuff like that. Můžeš se na všechno vykašlat, jenom and you don't have to fill it at all. You can ignore everything, just play it and gradually... Oh, that's cool. So just by, I guess, clearing out landmarks or whatever, you'll get XP for that too, and you can progress up that. So you don't have to do any missions at all to level up. You can just YOLO it, basically. That's awesome. That's really cool. That's next level freedom of gameplay right there. Yeah, he says that it's better, of course, to do the quests, and that they actually want you to do the quests because then you level up faster. And I'm guessing you will have to do the quests to understand more of the overall story, to progress in the story missions, the lore. Jsou tam potom XPčka za exploraci, bude tam spousta míst, které když člověk objeví, tak mu to vlastně bude otvírat mapu. It opens up the map and we get some XP for it. Okay. I'm really liking what I'm hearing or reading, because I don't understand what they're saying, but... Actually said that we want to have a story which is in a way realistic within the possibilities, and we want to be for a more adult audience. That's cool. That's really cool. So no Modern Warfare 3 Nicki Minaj skins going on in this game. V rámci možností. A chceme, aby bylo pro dospělejší publikum.
To znamená, není to úplně o tom, že zachráníš celý svět a vyvraždíš prostě. It's not completely about saving the whole world and exterminating a billion enemies and everything Miliardu possible. emzáků a všechno možný. Yeah, that's really cool. Fakt jsme chtěli, aby to bylo takový dospělejší. They wanted the game to be more adult, more leveled, I guess. Někoho, kdo by nám pomohl s tím příběhem. Já jsem tady projížděl internet. Talking about the story and the writer. A nějaký bývalý dobrý voják, nebo nejlépe nějaký PMC. Yeah, I can't remember his name. Jako měl jsem štěstí. Yeah, Sean McFate. Vystalkeroval jsem jeho jméno a jeho e-mailovou adresu teda hlavně. Napsal jsem mu a Sean byl jako nadšený, takže to bylo úplně super. That's pretty cool. Borec, který byl paragán. You should really go watch this interview. They had with Sean McFate. It's really good. If you're that interested, of course. But it's highly recommended. V Ameru prošel i výcvikem vlastně v džungli. Dělal x let PMCčko, kdy... He sounds like the perfect guy to consult for this game. A potom vlastně odešel, jak on říkal, že už nechtěl jako pokoušet štěstí, takže stal se vlastně spisovatelem, učí o těchto problémech té hybridní války na univerzitě, spolupracuje i s Washingtonem, takže jako fakt má hodně věcí, které nám dál. Yeah, I bet they learned a lot from him. Vlastně to byla jedna věc, proč ta hra jako je teď víc dark než... Oh, that's cool. So he was the reason why the game is now darker than they originally intended. Because they wanted to have fun, let people have fun. And that's a fair point. But I think... Yeah, I don't know. It can still be fun if it's dark, as long as it's done correctly, you know. Yeah. Než jsme původně zamýšleli, protože my jsme chtěli tak trošku jako zábavu, ať se lidi baví. They're not making like just another looter shooter pew pew game. Problémy s Ukrajinou a všude možně, tak nás začali jsme to trošku přetvářet, aby jsme ukázali ten svět. Yeah. With war going on in Ukraine, they started to reshape the game a bit to show the world as it actually is. I like that. Takový, jaký vlastně je. I really like that. Vlastně nám pomohl vymyslet i název, protože Grey Zone Warfare je jak kdyby moderní název pro hybridní války. Takže kdokoliv to může najít a zjistí, kolik se toho děje vlastně ve skutečnosti a znamená to vlastně vysílání privátních armád a různých privátních kontraktorů na to, aby někdo dělali bordel nebo prostě něco schovaně za nějaký stát. Yeah, talking about the Grey Zone. Jo, na celém světě tady tyhle in war. Privátní armády ke svým proxy private armies about enforcing their interests, talking about various states and stuff like that. Pozováním svých zájmů. I like what I hear or read ještě again. Tak je například bývalý voják z České armády Spicy, který byl taky několikrát v Afghánistánu a yeah, Spicy. They also have like a complete interview with him, which I highly recommend watching. He talks about running through a mission and stuff like that. Že jo? Or was that an article? S tím vlastně bývalým vojákem. It's in their, yeah, the interview there. There it is. Pro animátory, to znamená veškeré vlastně přebíjení nebo manipulace zbraní, a to není jen přebíjení, tam té manipulace nebo těch akcí z každého zbraní je fakt jako několik. Všechny jsou jako přetočeny, všechny vlastně natáčíme s ním, jo, uděláme vždycky nějaký research, vlastně jak to nejenom on, ale i ostatní experti, jako s tou zbraní zacházejí, takže se najde jako co nejvíc informací na internetu a potom vlastně tedy u nás ve studiu nahráváme vlastně Spicyho, jak tu zbraň manipuluje, vlastně natáčíme to z X kamer, vlastně aby animátoři měli jako co nejlepší možnou referenci a vlastně oni potom se snaží nebo animujou úplně přes 1:1 tady tyhle ty věci, aby opravdu ten vizuál a ta realita se tam dostala tady tímhletím. A vlastně Spicy není jedinej, vlastně potom taky spolupracovali jsme s několika dalšími, například to byl vlastně medic bývalý. Oh, they worked with medic too. Medic, no. Former medic? Vlastně taky combat medic? Opravdu na množství těch... Yeah, I'm guessing they have worked, as he said, with a bunch of different people.
which is pretty obvious, kind of, to get the different perspectives. Medikamentů, jak se mají dávat, co by mohli ovlivňovat a tak dále. To znamená taky jsme dělali celou škálu těch researchů, abychom se přiblížili dali to co nejvíc. Tam bylo hodně věcí, které vlastně Spice nám pomohl. Oni vlastně z začátku jsme museli animátory učit vlastně, jak se zbraň obsluhuje, jak se dělají tady tyhle pohyby, protože jim to moc nešlo se soustředit na to. My jsme vlastně zakázali, že nesmí dělat žádný hollywoodský věci. That's funny. They banned the animators from doing Hollywood stuff to make it more realistic. Jo, my jsme nechtěli, aby se vlezli do 2 sekund na That's cool. a do 1,5 sekundy do R15. Takže u nás ty... Other games should do that too. Jsou jako nějak balancované. Oni jsou podle toho, jak je člověk dělá. Jo. A samozřejmě vám dokáže to udělat úplně perfektně. I really like this realism trošku zpomalovat, nebo spíš mu říct, jako, that they put into it. Pod stresem, jako nedělej ten nejlepší reload, který umíš. Because a lot of shooters today can be pretty arcadey and Hollywoodish. A uvidíme, jak to bude fungovat. Jo. Já ani vlastně nevím, jak dlouho... You know, Tarkov is of course the exception of not being arcadey. Tarkov is really good at what they do. Některé reloady a je mi to prostě šumafuk, protože takhle se to dělá a tohle se musí udělat a je to přiblížení té realitě. Jako jo. Jedinou věc, kterou jsme vlastně nemohli dělat reálně, je vlastně jako funkčnost. Yeah. The only thing they couldn't do realistically is the functionality of medications and healing, I guess. They kind of gotta gamify that. If you break a leg in the game, you can't really wait 3 weeks to go back out and play again, you know. So that makes sense. Jsme si museli hodně pomoct, protože spousta věcí zabírá později, nebo nejsou možné ve skutečnosti, takže... Yeah, you can't do brain surgery. That would be kind of messed up. Ještě sám, jako to tam, jako by to... Just some lobotomy, yeah. Maximálně skončil s nějakou lobotomí, ale... Just get lobotomized in the jungle. To se prostě muselo dělat, jo. Takže do toho léčení se snažíme o ten realismus co největší. So we try for as much realism as possible in healing, movement, and stamina. Yeah, well, that's good. And I really see that they gotta gamify, to call it like that, the healing thingy a bit. Včetně jako pohybu a can't be that realistic, but movement and stamina. A budeme se to snažit balancovat, aby to bylo tak, jako nechceme, aby si u nás umíral po... Yeah, try to balance it so you don't want you to die of hunger after an hour or half an hour, like in some other games. Hlady, jako v některých jiných hrách, ale... That's cool. I do like that they have the survival aspect of it, though, that you will have to take care of it in some way. But if you look at a game like Scum, it's insane how much you have to pay attention to your health than playing the game. Kinda. I mean, I like Scum, it's a good game, but I can't invest that many hours into it because it's so overwhelming with everything, how everything works. And it sounds like they are toning it way down, but still have it an element. Bude to fungovat jako v reálu, samozřejmě, když víc sprintuješ a makáš, tak ti ta energie dochází rychleji třeba. Jo, nebo když bude pršet a počasí budeš... Yeah, when it rains and the weather is bad, the metabolism reacts to it and you have to try a bit harder. That's okay. Just don't make it insane, you know, like in Scum. Budeš se muset trošku víc snažit. Ale je to spíš takový, aby se o sebe jako staral. It's more about taking care of yourself and there being consequences like hunger, so your stomach grows and stuff like that. Yeah, tam jako nějaký konsekvence. Can get into that. Třeba i u toho hladu. No. Mělo by ti škrčet v břiše a občas budeš mít třeba nějakou viditelnost, jako že jsi hlady. Jako, you'll have visible signs that you're hungry. Nemohl chodit, nebo
but it's not so that you can't walk or that you'll die of hunger in the jungle. Yeah, that's good to know. V džungli, takže to ne. To byla taková fakt cesta, jo. Já si pamatuju ty první animace vlastně, kdy kluci to udělali 1:1 opravdu, jak třeba Spicy jako dělal reload a pak přibyli designéři jako, že vlastně Spice did a reload and then the designers came saying you reload for maybe 7 seconds or 10 seconds. 7 vteřin, jo, nebo 10 vteřin, že to neexistuje, jo, protože vlastně oni to udělali. That it doesn't exist because they did it 1-to-1 when he fumbled the magazine before he put. Okay. Kdy tam jako šmáta dal jako té kapsičce, jo, než ten zásobník tam dal, vytáhnul novej, takže ono vlastně jako byla to dálná animace, že jo, ale vlastně opravdu jako taky. It was a realistic animation. Okay, so they animated the fumbling, but we also had to get into some not real. Yeah. Jsme si měli dostat jako do nějakých jako realistických. Yeah, but I wouldn't mind that though. That sometimes, sometimes your gun cocks or something like that. You can fumble with your magazine. Sometimes I don't think I would mind that too much. Ale vlastně hráli jsme si s tím, aby ta animace prostě byla co lepší, takže například v těch dalších jako capturech už jsme ho nenechávali šmátrat. We played with it to make the animation as good as possible. So for example, in the next, they left the fumbling in the pocket. But we said, put it to the tie holster, wait half a second, that magazine is putting, so they have added some sort of fumbling počkáš půl vteřiny to add to the realism. Zpátky, tak aby nám ta animace fakt se dělala 1:1, abychom se dostali nějaký fakt extrémů, protože tam opravdu jako to podle mě ne. Že and I wonder if there have different variations of fumbling. Že vlastně jeden možná z těch which is maybe one of the smaller gamification things we added. Gamifikačních věcí, co jsme tam přidali. Jo, my jsme vlastně jako, ono to je podle mě hodně reálný, jak ti kluci jsou schopni reloadovat, akorát to very realistic how they made the reloading and switching magazines. Just it was simpler than he fumbled somewhere in a pouch trying to pull something else. So they adjusted that. Okay. Well, that's cool. Bylo to jednodušší, než když on šmatra. But as I said, I wouldn't mind some slight fumbling, It kind of adds to the tension. Like when a gun locks up, you have to do an extra reload or something like that. Okay, here's a question. What happens if you get shot in the field? You don't die, but seriously injured. Yeah, we kind of know about this already. My jsme se snažili ten kombat vlastně trošku prodloužit, protože v reálu try to extend the combat. Hned popadali a hned dostali. It's not that everyone just falls down immediately. You get hit and you're immediately at the respawn. They talked about this before. Yeah, that's kind of frustrating sometimes. In high-stake games, for sure. They did come up with another system that would rather bring you down or eliminate you from the combat. So they basically have down state. Systémem, který by vlastně tě kdyby spíš dostal dolů, nebo vyřadil z toho kombatu, ale... So I think it's, you got, when you respawn, you got 1 hour to get back to your gear and stuff. Záleží taky, co si člověk vybaví, že? Na tu misi, nebo co si vlastně koupí, veme sebou, protože člověk může dostat jednoduchý zásah, který tě vlastně nezabije, ale vlastně během třeba pár minut člověk vykrvácí, že pokud se nevede. You can bleed out, so if you don't bring with you the right equipment, nebo nějaké eventuálně doplnění krve, just be prepared, na tom poli, basically. Tak vlastně hráč se takhle dokáže že olejčí to zase pokračovat. Be prepared to heal and stuff. Nevím, jestli by to sám zvládnul. Jak kdo. Ale yeah, that's kind of gonna be. But how, if you're a solo player, how would that work? Can you call for help if there's other PMCs nearby? Can they come and help you? Can you
call for help in some way if you're solo and you get downed? Jako přečteš si historky, co borci dokázali, kteří měli několik... Can you crawl byli schopni bojovat, and stuff like that? Pak padli po 20 zásazích a dostali Medal of Honor. Jo. My vlastně máme systém trošku jinak, jo. Nemáme HPčka a vlastně funguje to trošku na Okay, so it works on a simulation basis. Prostě na základě nějaký energie nebo na výpočtu průraznosti, na který jsme přišli na takový pěkný systém, jak to celé udělat, tu terminální balistiku. Takže máme tělo rozdělené na nějaký party. The body is divided into parts. Those parts have bones or can have some organs. So a v případě, že to trefí nějaký orgán, hit an organ, close that organ, or close to that organ. And they actually simulate cavities around those gunshot wounds based on the entry of the bullet or the shot. Simuluje mají kavity kolem těch průstřelů na základě vlastně vletu toho náboje nebo té střely. Yeah, that's really interesting. It's going to be really interesting to see how it works out based on its caliber, based on kinetic energy. Ta kavita, když trefí orgán nebo tu kost, tak vlastně přidá nějakou energii a může ji buď jako zničit nebo poškodit. Nebo jako zlomit. Yeah, it's going to be interesting to see how this works out pokud vlastně in the game. Orgán, kritický orgán, tak... Yeah, if a critical organ is destroyed, the player dies. That makes sense, though. I mean, if you shouldn't survive like a headshot or getting shot in the heart or something like that. So that makes sense. But if you get shot in the arm or the leg, where in the leg do you get shot? Where in the arm do you get hit? Will affect you. Hráč umřel, jako pokud je jenom nějak zraněný, tak vlastně to vygeneruje nějaký symptomy a nějaký... Is it just an injury or efekty, které something else? Kombinuje. Takže může mít průstřel někde třeba plíce. So you might have a gunshot wound somewhere in the lung. It can generate some pain because it hurts. Yeah, I would imagine. Generate some bleeding, damages to the lung. Various symptoms kicks in. Bleeding jako krvácení, poškodí tu plíci, naskočí prostě různé symptomy na základě toho, kolik based on how much blood you lose, it generates other symptom based on that pain. And so it sounds really interesting and intricate, like advanced. The higher it is and the player doesn't take care of himself, the worse it is for him. Yeah, so heal up. That's basically... As long as they make the whole healing thing not too complicated, it sounds pretty good to me, all of this. A pokud vykrvácí, tak spadne do... If you bleed out, you fall into a coma. Má čas, aby ho někdo postavil, to už se sám... You have some time for someone to stand up and you can't recover by yourself because you're in coma. Okay, so you need a group then. But what if you're alone? Can you call someone? Nespamatuje, protože je v komě, pokud má kámoše... Like, not while you're in a coma, but before, if you understand that this is going to shit, I'm gonna get into a coma pretty soon, can you then call someone, give someone your location and they can come help you? Or is there only people you're already grouped up with that can help you? Or heal you? Because we know that other players on your team can heal you up and stuff like that. In case he has a friend, then it has to be skipped and restarts and respawns, and then it has... Okay. Continues. Respawns if you manage to sooner... Manages it sooner, actually needs to heal normally. Okay, it's gonna be interesting to see what the healing times and stuff like are. The first tourniquet, the wound, and stop the bleeding. Like that, yeah. So basic healing stuff as we have in other games now. Prostě takovou jako infuzi krve, to vlastně pichne do ruky, má takový balonek, kterým vlastně tu krev z toho balíku vytlačí do sebe
Okay, I don't know about that. Pomůžeme, že mu dáme půl litra krve hned, aby to... Jo, aby Blood transfusions and shit in the jungle? Než to začne pumpovat. Oh, that's kind of cool. Si ty rány But I mean, odvázat, že jo, pak si může udělat právě nějaký operace, aby when the wounds must be, can do some surgery and fully heal. Yeah. Je to vždycky o tom, že by měl zachránit. I'm into it. Nejdůležitější, takže největší rány, z kterých nejvíc krve. Saving what's most important. The biggest wounds. Je zbytečné to dělat naopak. Yeah, so stitch up, get healed up as quickly as possible. Get in cover and heal yourself. Udělat to můžeš, víš, ale udělat to můžeš, efektivně to nebude. Přesně tak, no. Takže to je taková jako sranda, chtěli bychom, aby lidi yeah, they would like people to cooperate and help each other like that. So I wonder if you actually can call for help from your PMC faction if you get downed while being solo or alone. Hráli spolu a takhle si pomáhali, že když někoho sejmou nebo zraní, tak vlastně mají na výběr určité taktiky. Standardně by měli zničit vlastně to nebezpečí, nebo se postarat prvního to nebezpečí, tak se má o sebe trošku postarat, jako aspoň zaškrtit. A pak by mu měli ostatní pomoc. Jo. Tam jde o to, do the basic healing while people around you take care of the danger. Nějakou svoji výbavu, nějakou lékárničku. So don't Rambo while in a group at least. Bez toho jenom s gunem, protože pak máš jako smůlu. Jako, jo. Takže doufám. Yeah, you shouldn't just run around with just a pistol, because then you might be out of luck. Že lidi se budou víc specifikovat na zranění, potom máme v plánu nějaký skill set. But again, that's going to be really cool for RP players, because you could basically RP as a medic then, it sounds like. Yeah, then we plan some skill sets. We're actually those who will improve skills in medical stuff. Yeah, so that's really cool. Kdy vlastně ti, co budou so you can RP as or play as a medic. Be a good medic. Bude to jako víc automaticky, takže se budou specifikovat na specialized in important roles. Yeah. Jak to bude fungovat, no. Yeah, that's really cool. Is it oh, here we go. Is it possible to play the game alone? We got about 10-ish minutes left of the video. And here we go. Is it possible to play the game alone? No, určitě. He doesn't look confident. It says it's possible, jako at least. Si pamatuju doby, kdy didn't say no. Jsem hrál s klukama, měl jsem hodně času, že jo, pak... Times when I play with guys, our time, person has a family, hour of work. Yeah. Nemá čas být každý den 8 hodin. Everybody doesn't have the time every day for 8 hours in the evening to raid with friends. So he actually used to play a lot alone. Okay, that's interesting. And good, I guess. We also want that game to be such that a person can decide not only about having to go with 4 players, but you can play alone. Yeah, well, we kind of knew that you can play alone. The question is, how is that experience? I get that you will have to play it more carefully, going in alone compared to a group. But are there mechanics in the game that can help you if you're going in alone? Yeah, it will be harder. And you can't afford to just run through like a madman. You have to be more careful. Yeah, take more things in the backpack. Take care of yourself. But yeah, he says he would like it to be playable solo. Jeden ze základů, nebo ze základních pilířů toho designu je, že se... Yeah, well, that's really good to know. And he's saying now that they want to give the player a freedom to play the game basically as they want to. Může si to hrát jak chce, může jít na kterou stranu chce, může plnit questy nebo nemusí. Yeah, play the game as you want, go wherever you want, fulfill quests or not. Může levelovat
Level up your NPCs, do whatever you want. It's up to you. That just makes me happy. Může jít hned jako prostě do středu, když bude chtít, tam asi moc nepřežije, ale je prostě just to go everywhere. To samý. Probably won't survive as much alone as if you're in a group, but at least you have the option. Jestli to hraje sám, nebo hraje s kámošema, jestli zabíjí ostatní PMCčka, nebo nezabíjí, to je prostě všechno. Oh, wonder if they're pacifist. I don't think you can play it as a pacifist. If they're pacifists rewards, but I don't think that's going to be possible at all. Čistě v jeho režii. A stejně vlastně ten loop je takový, že ty začínáš na té onboardové, my tomu říkáme onboardová area. Oh, they call it the onboarding area, where you start. Kde it's actually the first larger town where actually the first bandits and criminals reside. Okay. Vlastně sídlí první banditi a kriminálníci, je to takový jako vylutované a oni tam nějak přežívají, protože nebyli schopni, nebo nebyli evakuováni, protože survive because they're not able to or were not evacuated. Okay. To jsou prostě simple scum. No a samozřejmě hráč to může celé přeskočit. Player, you can skip all that and go somewhere else. Okay. Jít někam jinam. They're really big on the freedom here. Oni jsou rozdělené potom 3 takový velký array. Military base, VIP resort a potom my tomu říkáme mall, což je jako vesnice s obchodákem. A potom ve středu je vlastně area, které říkáme Ground Zero, která se otevře vlastně později a nejspíš až potom, co to děláme. Vlastně, yeah, so I wonder how big the map will be in early access. It doesn't sound like we're gonna get the whole 42 square kilometer map in early access. We might. I might be misreading this. To bude takové, nebo do té doby to bude takový normální. Or maybe we get the whole map, but they're gonna add parts to it, like add details to it with future updates. Oh, here we go again. Normal playing without any anomalies and artifacts. So that's to the main story. I wonder what they mean with anomalies and artifacts. And all those things will be open actually at the end. Yeah, that's going through the story. Anomalies and artifacts. That sounds really mysterious. So I'm guessing it's not a regular volcano thingy going forward with the story. V tom světě vlastně člověk dokáže. Oh, dude, look at this. I can't wait. I can't wait to explore the shit out of this. Najít spousta jako malých, it looks so good. Malých lokací, menších vlastně. Yeah, can find a lot of small locations. Yeah, it's gonna be interesting. I'm guessing they have a lot of hidden stuff in the game that you can stumble upon. Maybe every 200, 300, 400 meters, something more or less, and POIs. Okay, so a lot of points of interest. 300 metrů, někdy i třeba daleko míň, jako byly nějak. Because they're still making a game. They gotta make it interesting somehow. It's like it can't go too far between the points of interest, because then it will get boring really quick. If you have to walk 20 minutes across the map before anything happens. Nobody wants that, so. Také malé environmental pointy, kde vlastně hráč jako může najít nemáče, loot. Yeah, find loot. Exploring, jako se tomu hráči tam nabízí. That means that exploring as it offered to the player across the entire map, as it is a je to vlastně variace od is actually a variation from civilian to military location. Okay, so we can loot different locations, and those different locations, depending on what kind of location they are, will have different kinds of loot. So a military base will probably have a lot of guns and ammo and MREs and stuff like that, compared to a civilian POI. Civilních po militární lokace, nebo od vlastně nějakých chudých až po ty luxus. And he's talking about luxury items in the hotel.
co se snažíme tam v tom prostředí taky dostat, tak So that makes sense. je vlastně environment storytelling k těm questům a k tomu celkovému příběhu. To znamená, jako ten příběh je temnější, nebo je temný, ale vlastně ta hra by na hráče neměla působit, že je jako nějaká temná depresivní. To znamená, spíše se snažíme jít opačně a vlastně tomu hráči jako udělat pěkný prostředí, jako příjemný, s hodně zelení, jo, vlastně i v těch lokacích, i v té džungli a tak. Takže ta hra působí jako příjemně. Yeah, the whole map and locations look pěkně, really good and interesting. Vlastně s tím temnějším, nebo game appears pleasant, or should appear pleasant, but it's a dark history and story surrounding it that you got to discover with words and artifacts. To znamená vlastně, pokud tam máme například bunkr a v něm člověk my cam is cutting třeba up. vícekrát pro různé questy nebo plnit jako různé mise, tak snaží. Wait, what did I say? That means we have, for example, a bunker and the player goes there maybe several times for different quests. A v něm Okay. člověk nebo hráč tam půjde třeba vícekrát pro různé Is the loot questy, gonna switch nebo up? plnit jako různé mise, tak Or to fulfill different missions, so we try to have each of those missions have a storytelling already in that. Yeah, snažíme that se, aby makes vlastně sense. každá z těch misí měla ten But are we storytelling. gonna see that dude in that room 100 times? You know, do they switch up? But how can they do that though? They can't really do that since it's a persistent shared server. Vlastně už Interesting. už v tom environmentu. Because if you have to go to the hotel 15 times to do 15 different missions in the hotel, you will get pretty bored of that hotel pretty quick, I guess, unless something changes in the environment. But I don't know. I don't know. Tu hru udělat i z pohledu environmentu jako co nejvíc reálnou. To znamená, aby jsme prošli jako X. I mean, as I say, they try to make it as realistic as possible from the environmental point of view. So I'm guessing it won't change up too much. But and I guess they can do it like on the smaller. Yeah, I don't know. I don't know. It's gonna be interesting to see how they solve that, because they want us to spend thousands of hours in the game, but they gotta give us a reason to go to the hotel 15 times, you know. S interacema, aby jsme tam tu realitu dostali. Takže od prvních vlastně nějakých náčrtů, kde jsme si jenom fakt, kde jsme designovali, jak by nějaká lokace nebo military základna mohla vypadat. Okay. Tak vlastně pak jsme neustále víc a víc studovali ty věci, opravdu jak to funguje. Jo? A není to jenom o tom the different něco pěknýho a areas tam work. spoustu asetů a no to nějak. It's not about having something nice and putting a lot of assets there to it. It's more about how it will work. Look for why those things are there. Yeah, that makes sense. And the things, that's pretty basic game development, if you ask me. Like, just make the environment make sense. Hledat, proč tam ty věci jsou, jo? Jestli k ním vedou správné věci, kabely, napojení, jo? Jestli ta cesty dávají smysl. A vlastně make shit look like it belongs. Tak jak tomu jako x různých kroků, které jsme se vlastně postupně učili a vlastně dopracovali to až tedy k tomuhle jako... No on to jako není všude, že jo, to se bude doplňovat, protože těch 42... Yeah, it's not everywhere. It will be supplemented because 42 it's still a huge map. So I'm guessing the larger points of interest will be pretty good, but they kind of skimp down on the smaller ones, which makes sense. Because filling 42 square kilometers is... That's a big task. My jsme si třeba na začátku projektu vytiskli ten base model toho charaktera v té základní póze a jako v životní velikosti, abychom byli schopni ho oblíkat a vlastně skenovat. Takže my jsme vlastně po tom, jak jsme vytiskli ten model, tak jsme se tady 3D, jako model na tiskárně. No, ano. Takže my jsme si ho vlastně tady postavili a vlastně začali kupovat opravdu jako reálný military věci.
set it up, started buying real military gears at the time. Což vlastně v té době, jak začala válka na Ukrajině, tak jako nebylo úplně snadné koupit. Vlastně ty věci byly někdy vyprodané. Wasn't really exactly easy to buy stuff with the war going on in Europe. Scháněli jako equipment, půjčovali, který jsme se tedy přivezli do kanceláře a vlastně skenovali. Yeah, so they have scanned a lot of real military items, basically. Které tady máme. A vlastně pak tady ty modely jsme dostávali do hry a vlastně přemodelovávali a dělali. Yeah, and made them into game assets. Vlastně to jsme prošli, jakože tady tuhletou fázi by to bylo co nejvíc reálný, tady k tomu hráči. So that's cool, that they pay attention to details like that. My jsme se snažili dostat vlastně veškeré zbraně, které jsou. Try to get all the weapons that are possible. Okay, so are there gonna be... Oh, they visit the Royal Museum in Leeds and went through about... Is that where the YouTube dude works? Is it GameSpot? He does the real life guns from video games videos. A tam jsme prošli asi 40 zbraní. Rozebrali jsme jako do mrtě, bavili jsme se o veškerém použití. Talked about the uses. Yeah, that dude. There he is. He is pretty cool. He has some really good videos. Makes sense though that they collaborated or consulted with them, because really it seems like they know what they're talking about. Oh, the audio got really low for some reason. Každá zbraň je složena vlastně ze spoustu kusů, tak jak v realitě. Jo, že vlastně zbraň sice na obrázku vypadá, že je jedna vymodelovaná, ale vlastně v reálu je složena třeba z 15-20 kusů. A každý ten kus... I wonder how they're gonna name the guns. Are they gonna license the real names of the guns? Je vymodelovaný jako celek, je i s vnitřkem. The real brands? A spousta z těchto weapon partů se dá sdělit mezi jináčíma zbraněma taky. To znamená, kolikrát vlastně různé weapon party mají různé držení, vlastně, nebo weapon party, které jsou na té zbrani, tak ovlivňují vlastně držení a animace vlastně a chování té zbraně. A v tom světě nemáme jenom jako jeden animační set vlastně pro vojáky, ale vlastně different animation types. Animáčů a každý z nich má různý jako weapon, that makes sense though. Animační set. To znamená piráti, kteří jsou v té první základní Yeah, so these guys have pretty basic gear, which makes sense. It's kind of breaking the immersion if the pirates or bandits or whatever you want to call them run around with top-notch military gear when there's a military faction already available, you know? Když to městě, jako když začne hrát, tak mají samozřejmě načí úchop držení té zbraně a vlastně celkově. Yeah, but that's pretty cool. That's a good attention to detail. It really sounds like they paid good attention to details. Since we're in the sandbox, there are total of 48 players. 16 your friends and 32 opponents. A bylo 16 jako tvojich kamošů a 32 protivníků, tak samozřejmě se k těm questům musí jako být trošku jináčí přístup než v klasických hrách. Questy nebo nějaký quest itemy jsou... Okay, so some quest items are local. Nobody can take them from you. Okay. Takže ty ti nikdo neveme. Samozřejmě pokud máš zabít nějakého bosse a předtím you have to kill some boss. Už zabít. Somebody killed him before. Yeah. Oh, that kind of makes sense though. Because they're still making a game, you know. Tak musíš chvilku počkat, jo, až se spavne. You have to wait and have to respawn. I wonder how there's constant renewal. Okay, so constant respawning, constant renewal of looted item, or at least once in a while. Jednou za čas pozavíráme dveře, vlastně chceme, aby
když si to tam It's gonna be vytištíš, interesting to see how they solve that whole thing. Like how the respawn time's gonna be. máš chvilku čas, pak We want that when you clear it, you have a moment of time and then it starts to refill. Yeah. So I wonder how long it takes before it starts to refill and respawn and doors closes and stuff like that, as he said. Hráči, kteří tam přicházejí znovu, tak to neměli všechno pootvírané. Takže museli jsme udělat nějaké takové rozhodnutí. How long between each resets, basically? Tam nemůžou být cutsceny třeba, jo, tak jako, já nevím, v Call of Duty, No, no cutscenes. A pak dalších 10 metrů vidíš cutscenu. As in Call of Duty, where you move 10 meters and see a cutscene, and then another 10 meters and another cutscenes before scripted action. Yeah. Nebo předskriptovanou akci. My jsme se snažili dělat ty prostředí vlastně negamifikované. They won't have anything of that. Co nejvíc blízko realitě, ať si to hráč jako... Environments are not gamified. Jestli zprava, zleva, jestli jde po cestě, nebo jestli... Yeah, go everywhere we want. Sneak around on the other side if you want to. Very cool. Very cool. I really like what I'm hearing here. A je pravda, že každému bude vyhovovat něco jiného, a když bude... They really emphasize freedom, for sure. So it's gonna be interesting. Můžeš použít trošku víc brutálnější cestu. Když půjdeš sám, tak budeš spíš hrát jako sneaker nebo jako red. A budeš muset být trošku opatrný. Or as a red? What did I say? Okay, so when you're in a group of 4, you can be more brutal. Of course, you can be... brutálnější cestu, když půjdeš sám. That makes sense. But if you go alone, then you play more as a sneaker or as a red. I wonder what he actually is saying, because I don't think the translation is spot on. Budeš spíš hrát jako sneaker nebo jako red. Well, he says red, so I wonder what that means. Are you like a... Have they talked about that before? I don't remember. But are you like... Oh yeah, that's if you go rogue. Yeah. They talked about that. If you just are not a part of anything, you'll be like a rogue. That's true. Oh yeah, sneak around with silencer. No. Tak to může přitáhnout pozornost nejen toho AIčka, ale i ostatních hráčů, kteří si budou samozřejmě myslet, že tam je někdo na odstřel a většinou hráči jsou víc jako... Oh, sniper's gonna be a bitch in this game. Napakování různým lootem, takže jsou samozřejmě optimálnější cíl. I wonder how far, as we talked about earlier, how far they're gonna push it though. Can you do a full ghillie setup and just go ham with the sniping? Probably. A nebo tě potom dobijou, když tam potom si už na poslední tam někde zraněnej a chrochtáš tam, takže tě budou moci dobít a vylutovat. Těch možností finish off and loot you. Hodně, yep. Jo. My se fakt stavíme a lot of possibilities. Nejméně pravidel. They build a world that has as few rules as possible, not to limit the player and what they self-wanted. That's pretty cool. To hráči a oni si sami udělali, co chtěli. No, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Yeah, we'll see how it works. Not like the factions were enemies that you would get tasked like killing. We try not to arouse too much hatred between the factions. No, my se snažíme jako nezbuzovat nějakou přílišnou nenávist mezi těmi frakcemi. Z našeho pohledu jsou to vlastně konkurenti. The different PMC factions are still competitors. V světě vlastně tvůj kámoš může pracovat pro jinou PMC. So in the real world, as he says, your friend might work for a different PMC company. And you and your friend might meet somewhere. It doesn't have to be shoot at first sight. Spíš se nějak domluvíte a nějak si to rozdělíte. Takže tam vlastně nejsou žádný questy na zabíjení ostatních hráčů. There are actually no quests to kill other players. That's pretty big, actually. No quests to kill other players. That's samozřejmě můžou to dělat. Really big. Ale snažíme se spíš... You can do it if you want. Nenávist, ale jako to
But that's gonna... Všechno tam má nějaký důvod, jo. My chceme, everything aby has se a orientovali reason. na to AIčko, dáváme tam nějaký They want you to focus on AI and the environmental story. Hlavní enemáč. That's your main enemy, not the other PMC companies. PMCček, že bys tam měl úkol zabít 4 hráče a dostaneš tohle, nebo se ti odemkne něco a Pretty cool. Tohle jako neděláme, tohle necháváme na ní. You won't get rewarded, you won't even get any XP for killing a player. So... Ani žádný XPčka okay. z hráčů. Vlastně jediná věc, která je, že si ho budeš moci vylutovat. You will only be able to loot him, which makes sense, but you won't get any rewards other than that. No XP, not anything. Jak kdo má jakou morálku. Oh, we all know how that's gonna work out. Depends on the players, how they will behave, who has what morals, and what are the tendencies. Yeah, it's gonna be interesting for them, sure. Na něho zářvat, vlastně tam bude proximity chat. Oh, there's proximity chat, of course. You can ambush, force throw out things. Okay, it's gonna be interesting. It's gonna be really interesting. Even heal him, shoot him, let him be, or heal him afterwards. Okay, so you can heal other players that are not in your group, which makes sense. Tam je všechno, nebo se můžete domluvit na barteringu, jo, a pak ho zastřelit. Arrange for trading. Jo, to je prostě všechno jako v reálu. Jako yeah, ambush people. Zbraně, takže damn, dude. Není to tak jednoduchý jako na nějaké... Everything is more dangerous with guns in their hands, that's for sure. Tak je to v reálu, no, prostě záleží to na tom hráčovi a na tom, koho potká. A na té důvěře a na tom strachu, jestli ten první zastřelí, tak zastřelím dřív, jako, jo, takže tam může vznikat velmi dobrý jako experience, jo. My vlastně se snažíme, aby tam není jako, nejde ani o ten cíl, jako té hry, jako takové, kde samozřejmě nějaký je, ale ta journey, vlastně ta cesta je vlastně ten příběh, jako to, co si tam hráč vytváří a co se mu naskytuje a v tom bychom chtěli, aby to si tvořili vlastně sami a různé situace vytvořili nové věci, které to... Takže yeah, that's really interesting. And that opens up like a whole different level of gameplay. That's gonna be really interesting to see how that works out. To může být jinačí. Není to in the game. Projedeš a pak ji hraješ znovu a je furt stejná prostě. Jo, takže je to hodně otevřený. It's an open game. Plánujete early access? Okay, early access. No, early access je naplánovaný tento rok, že jo? Early access plan this year. Tím lépe, protože se všichni sooner the better. Oh, yes. Začnou hrát a dávat nám feedback. Yes, please. Jedna z věcí, co byla na free-to-play je velmi dobrá i na těch mobilech. A vlastně one of the things that was very good. Okay, so he's talking about the mobile games, free-to-play mobile games. Práce s komunitou a tím, když vydáváš updaty, tak dostáváš updates, feedback. Yeah. Když je pozitivní a lidi jsou happy, tak tě to nabíjí a snaží se dělat ještě víc těch věcí. Yeah, that's a good point. That when they get positive feedback or feedback at all, I guess, when it's not complete and change, adjust, but feedback is important for the developers to get the feeling of they're doing something to move on. So když je to negativní, tak pokud to that's cool. Negativní, it's gonna be interesting. Snaží změnit, Just dopravit, aby lidi měli radost. Give me. A je to strašně I fajn. want. Jo, je to daleko lepší, než dělat 5 let hru a better than making a game for 5 years and then releases and then release 3 patches and 1 DLC and goodbye. Yeah, that's very true. That's really true. Potom to vydat a pak vydat 3 patche a jedno DLCčko a naschle, jo. I like these guys. Práce a mě to vždycky bavilo. I really like these. Teď. What I'm hearing here. No date yet. Ale but there's Lootfest this Saturday, the 24th. And according to the Lootfest website, there's gonna be a Grey Zone Warfare trailer Q&A
And Rick, the comms director for Madfinger Games, is set to reveal an in-depth preview of the upcoming game Grayzone Warfare, featuring not only a trailer, but also additional insights. So I wonder, and they're gonna have a QA session, so I wonder if they're gonna release a gameplay trailer. That would make sense, though. That would make sense. So it's gonna be exciting to see. That's next Saturday on the 24th. So hopefully we'll get some more videos. Já nevím, tento rok to bude, určitě. Okay, was that it? Yeah, looks like that was it. That was pretty good. That was pretty good. We got a lot of stuff. Oh, okay. A lot of information in that video. Nothing too crazy new information, but it kind of looked like they clarified a bunch of things. So I'm just more excited for this now. And as I said, I really hope... Oh, let me turn it down. I really hope they bring some more information this weekend on Lootfest. It's gonna be interesting with the Q&A session to see what comes out of that. But yeah, this video was from the Czech site, what is it? VisionGame? Let's see. It said it in the beginning here. VisionGame. I'm gonna post a link to their website and the video, original YouTube video, down in the description. So go and give it a like, at least, because this was a really good video. I like this a lot. But that's gonna be it for me. So thank you for checking in, and I'll catch you in the next one.